Honorable Member Asauddin Owaisi. Time. Thank you, sir. Sir, I start by quoting Baba Saheb Ambedkar, what he wrote in Memorandum of Rights of States and Minorities, dated March 24, 1947, when he submitted to the Subcommittee on Fundamental Rights set up by the Constituent Assembly, the Advisory Committee on Fundamental Rights and Minorities. I quote, sir, "Unfortunately for the minorities in India, Indian nationalism has developed a new doctrine which may be called the divine right of the majority to rule the minorities according to the wishes of the majority. Any claim for the sharing of power by the minority is called communalism, while the monopoly of the whole power by the majority is nationalism. Guided by such political philosophy, the majority is not prepared to allow the minorities to share the political power, nor is it willing to respect any convention made in that behalf, as is evident from the repudiation of the obligation to include representation of the minorities in the cabinet, contained in the instrument of instruction issued to the governors in Government of India Act 1935. Baba Saheb says under these circumstances, there is no way left but to have the rights of scheduled castes embodied in the Constitution. This is true now also. I will prove it, sir, in what Baba Saheb said 75 years ago was absolutely right. No one wants the minorities to share power. I'll give you an example, sir. In this August House 75 years ago, when Maulana Azad stood up and said that what safeguards the Muslims have before the partition, those safeguards should be given to the Muslims, that was political representation, reservation. You know what Sardar Patel instructed Mr. Abid Hussain and Begum Aizaz Rasool to censure Maulana Azad. And Maulana Azad felt claustrophobic. And Maulana Azad said that this Constituent Assembly has become a new prison for me. Maulana Azad said this in the Constituent Assembly, sir. Now what we see is that, sir, आप देख रहे हैं कि उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाया गया असेंबली और पार्लियामेंट की हदबंदी हुई, वो इस तरीके से उसको तरतीब दी गई कि अक्सरती तबके के लोग जीत जाएं और मुस्लिम अक़लियत के लोग कामयाब होने में बड़ी मुश्किलात पेश आए। इसीलिए 2007 में सच्चर कमेटी ने कहा था, सिफारिशात में कहा कि अब जब हदबंदी होगी तो माकूल तरीके से बनाए जाए ताकि मुसलमान पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन जीत सके। मुझे नहीं मालूम कि अब नए सेंसस के बाद जब हदबंदी होगी तो उसकी सिफारिशात को रखा जाएगा या फिर मार्जिनलाइजेशन जो मुसलमानों का हो रहा है 75 साल से वो चलता रहेगा। सर, जब पार्लियामानी जमहूरियत की कामयाबी किस बुनियाद पर होती है? पार्लियामानी जमहूरियत की कामयाबी का पैमाना मैं आपको बताता हूं। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, ये 4 बुनियादी राइट्स है आइन में, जिसको हम सामने रखकर मैं आपको बताऊंगा कि क्या वाकई में उन कमजोर तबकात से इंसाफ हुआ। मिसाल के तौर पर आर्टिकल 15 और 16, सर, 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला, तारीखी नाइंसाफी के खात्मे के लिए रिजर्वेशन दिया गया, तारीखी नाइंसाफी के लिए हजारों साल के जुल्म की बिना पर, मगर उनको नहीं मिला जिनका मजहब इस्लाम और मुसलमान था, उनसे भी नाइंसाफी जुल्म हुआ। दूसरी बात, सर, दूसरी बात, दफा 25 में प्रोफेस कहा गया, आर्टिकल 25 टॉक्स प्रोफेस। सर, आज मेरी बेटियों को गवर्नमेंट के एजुकेशन इदारों में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, तो ये आर्टिकल 25 का प्रोफेस कहां तक कामयाब हुआ, ये अक्लमंद लोगों पर छोड़ता हूं। प्रैक्टिस, सर, आर्टिकल 25 में अमल करना। कई रियासतों ने ऐसा कानून बना दिया कि आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते, कैटल स्लॉटर एक्ट का एक्ट बना दिया। आप बताइए कि हरियाणा, राजस्थान में पुलिस की अख्तियारात गौरक्षक को दे दिए और उन अख्तियारात का बेजा इस्तेमाल मॉब लिंचिंग में हुआ। किसका हुआ? एक लड़का था साबिर मलिक बंगाल का, मार के पीट कर मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने बीफ खाया, बाद में मालूम हुआ नहीं खाया। जुनैद और नसीर को गाटमीका के थे, उनको जिंदा जला दिया गया। सर, फिर प्रोपगेट, आप ये आर्टिकल 25 का 3rd सेक्शन प्रोपगेट। आज आप देख रहे हैं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी, नहीं थी। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये। आप बताइए।
اب آپ دیکھیں یہ پروپیگیٹ کیا ہو رہا ہے. اچھا جو تبدیلی مذہب کا قانون, تبدیلی مذہب میں تبدیل مذہب نہیں کر سکتا, سرکار سے پوچھنا پڑے گا مجھے اپنا مذہب بدلنے کے لیے. اگر امبیڈکر آج زندہ ہوتے تو بابا صاحب کو بھی کہتے کہ آپ جا کر پرمیشن لو تب مذہب بدلنا پڑے گا آپ کو. یہ حالات آج یہاں پر پیدا ہو چکی ہے. سر آرٹیکل 26 دیکھیے, it gives religious denomination the right to establish and maintain institution for religion charitable. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ وقف کا تعلق سمویدھان سے نہیں ہے. ارے کون پڑھا رہا ہے وزیر اعظم کو آرٹیکل 26؟ پڑھا لیجئے. آرٹیکل 26 کی بات کہی گئی. مقصد کیا ہے کہ وقف کی جائیدادوں کو اکثریتی طبقے کے لیے چھین کر دے دیا جائے. آپ اپنی طاقت کی بنیاد پر چھیننا چاہ رہے ہیں. سر دفعہ 29 پہ آ جائیے, آرٹیکل 29. لینگویج کا, زبان کا تحفظ ہے. اردو کو ختم کر دیا گیا. وہ اردو جس کے ہمارے مجاہدین آزادی نے نعرہ دیا تھا انقلاب زندہ آباد کا, اس زبان کو آپ ختم کر رہے ہیں. کلچر, آپ کلچر کی بات ان سے پوچھ لیجئے, وہ بولیں گے نہیں ہمارا جو کلچرل نیشنلزم ہے وہ کلچرل نیشنلزم نہیں ہے بی جے پی کا. وہ کلچرل نیشنلزم اعلیٰ ذات کا ہندوتوا کا نیشنلزم ہے جو بھارت کے انڈین نیشنلزم سے بالکل مختلف ہے. سر اب آپ آ جائیے, سر آرٹیکل 30 پہ آ جائیے. سر آرٹیکل 30 پہ آ جائیے. سر آرٹیکل 30 میں مائنورٹیز کو رائٹ دیا گیا. This house has passed a law in 1981 to give minority AMU. This government went to the Supreme Court and said no, we'll oppose minority status. This house voice was suppressed in the Supreme Court, sir. That is why I say that the executive has argued contrary to the parliament. Sir, right to life. Right to life تو اس وقت بھی تھا. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. سر دسمبر 63 میں 63 میں کشمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی چوری ہوئی تو پورے دیش میں. سر only 2 minutes, sir, only 2. Please, I know. Only 2 minutes, sir. Please, sir, only 2. Time is not there. Prime Minister has... Sir, I'm concluding, sir. I'm concluding. Ajaz Sahab, I'm concluding. Please, he has to reply. Listen to me, sir. Sir, my Shikwa Hind Bayan. Please, 1 minute. I'll conclude, sir. 2 minutes. Now, in Article 20, after that in 63, 8 lakh Muslims were pushed into East Pakistan. What has changed? Please tell me. 2013, Muzaffarnagar, 50,000 were shifted. Sir, riots to unrights happened. Nelli massacre. Hashimpura, Maliana, Mumbai 93, Ahmedabad 69, Gujarat 2002, 22, Delhi 84, Delhi. Nothing has changed, sir. Lastly, sir. Please. Lastly, sir. On judiciary, sir, on judiciary, sir, I'm concluding. On judiciary, sir, CAA is not being heard. 2 sitting chief ministers get bail, but Stan Swamy died in the prison, sir. That is why I say the institution functioning of Obviously, please conclude. And lastly, sir, just now Ravi Shankar Prasad quoted a book. In that book, there's a Tipu Sultan also. Okay. That is, sir, I'm concluding by reciting a sher. On this I conclude, sir. نثار میں تیری گلیوں کے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے نظر اٹھا کے چلے. سر ہم جسم و جان بچا کے چلے. بہت ہے ظلم دست بہانہ جو کے لیے. سر ہم جو چند اہل جرو تیرے نام لے والے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے جو لوگ تھے اور ہے وہ انٹلیکچولی ڈسانسٹ ہے. سمویدھان سچا ہے. جے بھیم آئین زندہ باد. Professor, please.